have been witnessing enormous power through our energy healing meditations. We have a lot of energy. The universe has energy, and we can channelize this energy to heal ourselves, to heal whatever we want, be it any area of your life, be it health, relationships, career, abundance. You can heal it, you can manifest it. You have the power. Just invoke the power within you. Check our client experiences. See you soon. Very nice. I'm feeling very light, very relaxed, very calm. Thank you so much. Okay. Rashmiji, thank you for the hearing. I have a problem on sore throat. There is the cold, this last effect of the cold. And then I moved through the affected area, as you suggested. And there is a sizable clarity in the throat now on this. Wow. And at least at the moment now, I feel that when I'm able to take a deep breath, the breathing is very clear. Oh, wow. So That's nice to know. thank you so much for that. Thank you. Thanks. Thank you so much, sir. पाठदुखी आणि ऍक्च्युली मी सांगायचे राहिले पण माझा उजवा हात पण दुखत होता हा. पण ते दोन्ही आता खूप कमी झालंय. हो का? अरे किती स्तरावर हो. होतं तुमचं दुखणं? हात, पाठ आणि अं, पाठ वगैरे म्हणजे अशी नॉर्मल एक सहन होईल एवढं दुखत होतं पण आता पूर्ण जवळजवळ गायबच झालेलं आहे. आणि हात मेडिटेशन मात्र मला हा. हो हात मात्र मला सारं दुधाचं पातेलं किंवा भाजीचं पातेलं सुद्धा मी उचलू शकत नव्हते. पण आता मी एवढं पुस्तकांची पिशवी उचलते तरी माझा हात दुखत नाहीये. एकदम मला पूर्ण गायब. खूप म्हणजे मेडिटेशन केल्यानंतर तुम्हाला हे जाणवलं. हो 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 आता या 5 मिनिटातच एवढा फरक झालाय. थँक्यू. खूप आनंद झाला.